and we don't want that either. Mr. President, your envoy Steve Witkoff suggested a temporary ceasefire in the conflict, but the Russian government has denied that out of hand. Do you worry that they're not dealing in good faith? No, I think they, at some point, will agree to that. I think they probably wanted to, and I think once you have a ceasefire, it's going to end, because they're not going from a ceasefire back to war. I think people have had their full. I'm just glad I was able to help, because there was no communication with Russia until I came along. Biden didn't communicate. He couldn't communicate with his own child. So Biden didn't communicate. He couldn't. It was terrible. He hadn't spoken to Putin in 3 years. You're trying to end a war. People are being killed. Every week, thousands of people are being killed. Soldiers, in this case, mostly. Also towns, you know, as missiles go in and back and forth. No, it's a shame. This should have never happened. This is a very sad, this is going to go down in the history books. This is a very sad moment, because that should have been stopped. That should have never started. And if it did start, it should have stopped the first week, not 3 years later. Okay? What is going to be the price for Ukraine? Je vais répondre, if you allow me, because juste, je pense que plusieurs questions de votre collègue qui ont été posées en français et qui rejoignent les questions posées par les collègues américains. D'abord, cette discussion est utile et construire la paix est une nécessité. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une capacité de dissuasion qui est restaurée, et que c'est ce que veut dire le président Trump quand il dit qu'il n'y aura plus de problème. Je pense que la force du réengagement américain aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'incertitude aussi pour le président Poutine. Et donc il y a une capacité de dissuasion qui est là, qui permet de sceller d'abord sans doute une trêve, la capacité à vérifier que cette trêve est respectée, et ensuite un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine, mais de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Et d'ailleurs, dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, il y a cette question d'une souveraineté ukrainienne qui est respectée. Et donc, nous, ce que nous avons préparé, en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement, en quelque sorte, être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Il y a d'autres moyens de soutenir, qui peuvent être des soutiens accrus et capacitaires à l'armée, des structures nouvelles. Et je pense aussi que l'accord qui est discuté, le président l'a dit, la crédibilité américaine qui est mise dans ce moment, c'est aussi montrer que chacun est dans son rôle, mais que nous avons une unité, Européens et Américains, et donc avec une forme de garantie que les Américains prennent par la discussion sur les minerais critiques qui sont en train de finaliser. La guerre peut s'arrêter dans plusieurs By the way, that is the that is the most beautiful language. I have no idea what he's saying, but that is the She will most translate. elegant, beautiful language. Go ahead, please. This is a question that was asked by several. What we need to do is make sure that we are building peace. We have deterrence capabilities that have been restored. As President Trump said, there won't be any more problems. We've seen the U.S. re-engagement and the message that that sends to Mr. Putin. We have deterrence, which will allow a truce to take place, verification of that truce, and then a peace agreement can be put in place so that we can start rebuilding Ukraine with security guarantees. And we have a role to play in that. Again, I'm not preempting any discussions, but we've spoken about Ukraine's sovereignty, and that has been a subject of discussion between the U.S. and Ukraine. We have also been working closely with our British partners this week. We've shared this information with other European countries, and we are ready and willing to provide those security guarantees, which could perhaps include troops, but they would be there to maintain peace. They would not be along the front lines. They would not be part of any conflict. They would be there to ensure that the peace is respected. Our assistance may include other capacity building, perhaps for the military. We see U.S. credibility here. We each have our role to play, but it will be done in a united